Bueno, hola, ¿cómo estás? Soy el Misso desde Sons of KS. Es de verdad un gusto saludarte. Justo. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que a pesar de la derrota frente a 100 Thieves, en verdad ustedes lo hicieron bastante bien. Fueron rondas y fueron partidas muy ajustadas, pero bueno, vamos al grano. Vamos de una vez con la primera pregunta que tengo para ti el día de hoy. Las rondas atacantes en Lotus a ustedes les vino bastante bien. Terminaron con una diferencia que, bueno, podía verse como algo de tranquilidad. Sin embargo, pues bueno, en las rondas defensivas hubo un ligero cambio y un par de pequeños errores en la toma de decisiones. Pero bueno, por ahí dicen que hasta los dioses sangran, ¿cierto? Sí. Entonces, algo que me gustaría hacer desde tu punto de vista y es, ¿qué sientes que fue lo que falló en cuanto a la estrategia que venían aplicando con respecto a la primera parte y a la segunda? ¿Qué crees que pudo haber fallado? O sea, siento que en la defensa de Lotus, por ejemplo, veníamos bien, veníamos unas rondas bien y lamentablemente insistimos de más en, en un sector de mapa que no teníamos que insistir y condicionó para mí esas dos rondas que lo intentamos, que así es el juego y lamentablemente no pudimos salir con lo que proponíamos, ¿no? Y, y eso. También no pudimos sacar Operator en el lado defensivo y eso fue algo en el que nos trabamos, por así decirlo, para mí, como que no pudimos como implementarlo en la defensa de Lotus y nada, siento que hay que aprender de este mapa, de más que nada ese Lotus, y también del Given, porque son errores atípicos, la verdad. Entonces, eso. Perfecto, ¿no? Y es totalmente entendible que el no poder comprar operator definitivamente en defensa uno lo va a frenar bastante. Eso sí se ha visto no solamente en ese tipo de partidas, sino también en muchas otras de otros equipos grandes que hemos visto con el pasar de estas semanas. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué viene para Leviatán después de esta derrota? I mean, ¿se sienten confiados para continuar como vienen, usando las mismas estrategias? ¿O sienten que tienen que ajustar algunas cosas internamente? ¿Qué piensas tú al respecto? Ya, ayer que vamos a charlar después de esta partida, obviamente. Bueno, no tuvimos tiempo para hablar, pero siento que lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos, obviamente, y insisto como que no pudimos dar nuestra mejor versión. Si bien hay muchas cosas como errores y todo eso, es exactamente replicar lo que podemos realizar en el entrenamiento eh, que nada, que justamente no pudimos hacer estos dos últimos mapas. El Icebox también, por más que lo hayamos ganado, eh, similarmente también podíamos haber hecho mejores cosas, muchos errores, y hay que aprender de esto. O sea, como la derrota con Furia aprendimos mucho y nos pudimos conectar. Hoy no fue nuestra mejor versión y hay que conseguir entender que es una carrera, que es una maratón y que Ujú. exactamente hay que llegar bien para el próximo partido siempre, el próximo y el próximo. Y justamente esto quería ir al final y mencionas algo muy importante. Y es que a pesar de a pesar de la derrota, toda Latinoamérica siempre estuvo firme con ustedes y eso es algo que estuvimos viendo los que estuvimos pendientes de la transmisión, alentando a Leviatán, tanto en transmisión como en redes. Se vio una gran acogida por parte de la comunidad latina. Eh, Sí. quiero saber o quiero que les envíes de pronto algún mensaje a toda esa afición latinoamericana que estuvo ahí pendiente luego de esta caída, algo que sirva para motivarlos, para dejarles ver que Leviatán no se va a dejar caer. O sea, que primero agradecer a todos que nos apoyan. Sé que hoy no esperaban un tipo de este resultado que 2-1 y más que nada con dos mapas donde estábamos con la ventaja, por decirlo que no pudimos concretar ninguno de los dos últimos mapas. Que no sigan desacreditando en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos porque realmente metemos un montón de tiempo y yo creo que vamos a ir mejorando a cada partido, pero eso que no dejen de alentar y agradecemos totalmente tipo todo el apoyo que nos mandan y que hay en redes, que hay un montón y al mismo tiempo que tampoco me parece mal ante los errores, tipo las opiniones que hay y todo eso, yo siento que es totalmente parte de la audiencia y del show. Pero eso, que no, ya demostramos igual que somos un equipo que a cualquier equipo le puede ganar, pero lo que hay que remarcar es exactamente qué es lo que tenemos que hacer para exactamente ser más constantes. Claro que sí, y bueno, Nauser, de verdad, muchísimas gracias y nada, igual aquí es de nuestra parte, muchísimo apoyo con ustedes y nada, éxitos en lo que se viene. Muchas gracias a vos por la entrevista y bueno,
Saludos. Okay, I'm ready. Hi, Bang. I'm El Misso from Sons of KS. It's a pleasure to greet you. Uh, First of all, I want to congratulate you for that 2-1 win against Leviatan. Thank you. I thought the three games had very close scores. 100 Thieves managed to pull out in the end and take an important victory after losing the first map in Icebox against the Latin American team. The times we have seen them take these spaces today, um, I really need to make you a really good question. We see that when you took that timeout time, you really get an improvement in your mental. So you did it really well. So, which is what is the first thing you talk in those timeout times to change that mental? I mean, the timeouts help a lot from Mike. Like whenever we're like struggling for an answer, he really has a good time to call timeout. Like after like strings of losses, or when we're struggling for like answers on how to play and just work the map, Mike usually calls a timeout and then just lets us know exactly what he thinks we need to do, and it just makes the picture a lot more clear, and it really helps us, in my opinion. Every time we needed that kind of like clarification, he was there and helped us a lot in the timeouts. Great. So I need to make another question to you right now. We saw a really huge difference about the first 100 thieves in the first map and the 100 thieves in the second map and third map. So, which was the main issue that you resolved after the first map? I mean, I think we played really well in the first map as well. Even though we did lose, I thought, I mean, it was super close, like Mm-hmm. 15-13. I don't think we had any big underlying issue. I thought we were playing our macros really well. Like we worked the map really well. I thought we just had the right reads. Maybe towards the end we were kind of getting a little stale and kind of doing the same thing over and over, I thought. But other than that, I thought we played pretty well. I think the thing was just like the reason we lost is just small reasons, like not peaking together, not being on the same page, like in the smallest Mm-hmm. like millisecond of times. It just comes and it just those kind of mistakes cost you games that are that close. So yeah, I think it's just a small problem. It's very like it's easy to fix those kind of problems. So And we saw it. Those three maps were really close. So you're right in that way. So the next question is a teaching question for the community. We see a lot of professional teams that like to use double smokes in the current meta. However, there are many spectators who still do not understand why. Could you explain to the community in what situations both teams or your team decide when you need to use double smokes or double starters? it's just really good. Double swings is really good on maps where you're able to like re-clear things easily. Like the Viper Wall is really good for re-clearing stuff.
And also, I think that double smokes is really good against operas. For example, it makes it really hard for operas to get picks because most things are going to be smoked off. That are the common areas that operas would like to get picks. If you're a good team that's running double smokes, you'll be smoking them off a lot of the time. So it's really challenging for operas to play around it. And yeah, we felt like that was a bit of a struggle for us on the map. So we decided to switch to double controller and on Lotus. I'm sorry, that's what I meant. And yeah, that is one of the bigger reasons that it deters ops a lot. And in general, the smoke agent, like Viper in specific, is kind of used like a sentinel, where it's just it can keep things in check. Like you could just play on a site and anchor as Viper, and like versus like KJ. Like you can do the same thing on KJ, on Viper, on like Cypher. It plays more of like a sentinel, like a lurker kind of role than any of the other smoke. So it's yeah, I think that those are the main reasons. Okay, that's great. And the last question. You told me that those three mobs were really, really, really close, but I really want to know something. Do you think you could have done something better in these three games, or you really feel satisfied about how you did all things in these three games? I mean, we definitely could always do things better. I think, like I said, we got a little stale at some points in the first map. But in general, obviously, there's always going to be a lot to improve. I don't think I'm ever going to be satisfied with how we play. But yeah, I mean, yeah, I think that we could have done things differently, especially towards the end of the first map. Okay, Bang, this was really a pleasure for me to make this interview to you, so thank you so much. Thank you. Appreciate it.